Hello and welcome to the English online program of ANGLè TOUJOU. This lesson is going to teach you about some expression and words related to this holy season. Ça veut dire que leçon ça que nous allons faire aujourd'hui, il va basé sur période de fin d'année ça, côté nous allons apprendre nos expressions avec vocabulaire. So I believe that you're gonna love this lesson. Thank you very much. Do not forget to subscribe, and I'm coming just to detail them out for you. Expression and words of the holy season. What's the holy season? This season that we are now. For example, every December, people celebrate this holy season where you're gonna have another year. That means that you're gonna say something just to wish the person Happy New Year. This is the reason why I come with this lesson, to help you to know some common expression in English and words related to this holy season. Expression sa yo avec vocabulaire sa yo qu'on pourra l'apprendre, on pourra baser sur période de fin d'année. Holy season. Holy season. A période de fin d'année. W-I-S-H W-I-S-H, mon prononcer ça comme wish. It's common. People like using this word. Moun yo remen utiliser mot sa surtout en pile. To say, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Happy New Year. Ça, c'est le mot wish. What it means exactly. This word is used to express hope concerning the future. This word is used to express hope concerning the future. That means that you use this word to wish someone, okay, to express something good or new in the future, something that is coming. Ou utiliser mot ça pour capable souhaiter un moun un bagay k'ap pral vini, un bagay soit de bon qui pral vini à l'avenir. So, like I can say, for example, let me write the example. That means I wish you a Happy New Year. I can say also, we, Jukene and I, wish you all a fantastic New Year, and I hope you will keep on learning with us. Jukene avem souhaité une bonne année et espérer que nous continuer à apprendre avec anglais tout partout. This is the first word, wish. Ou utiliser pour souhaiter au monde, pour faire un souhait. Make a wish, nous comptons ça, make a wish. So faire un souhait. This is the first one. Now let's go to the second. The second expression. Now I have an expression. This expression is New Year's Eve. New Year's Eve. Can you repeat? New Year's Eve. New Year's Eve. What it means? Let me define it first in English, and I'm going to tell you what it means in Creole. This expression means the evening of the 31st of December. Ça, c'est dans la soirée de 31 décembre, quelque chose à l'année qu'il y a. Now, we're living in 2019 or 2019. After maybe one day, after tomorrow will be in 2020. Or we can say 2020. C'est dans la soirée de 31 décembre. Eh bien, New Year's Eve, yo traduit ça par réveillon. My question for you is, where are you going What are you going to do on New Year's Eve? Qui sont pral faire dans réveillon? Avait dit dans 31 décembre dans la soirée. I'm talking about today. What are you going to do today on this New Year's Eve? Qui sont pral faire dans réveillon ça à soir? What are you going to do on New Year's Eve? New Year's Eve. Réveillon, c'est 31 décembre. Quelque chose à année qu'il y a. Instead of saying December 31st, say New Year's Eve when you're talking about evening of this moment. Lorsqu'on parle de 31 décembre, on est capable de dire New Year's Eve, plus précisément, on parler dans la soirée. C'est période ou bien période de festivité ça, New Year's Eve. This is the second
expression. The first one is a word, and the second one is an expression. The third one is fireworks. Fireworks, not fireworks. It's fireworks. Fire. You know fire. Fireworks. Fireworks are display of colored explosives and smoke for amusement. Fireworks, always in plural, are display of colored explosives and smoke for amusement. Fireworks, c'est yon explosif coloré qui la pour amuser moun dans période de festivité, like Carnival, like Christmas and New Year's Eve. They celebrate, or January 1st of each year, they use fireworks. Fireworks là, c'est ça yo utilisé pour embellir que nous-mêmes nous relais feu d'artifice là. For example, I can say fireworks always light up the sky and beautify the environment on New Year's Eve, for example. Feu d'artifice toujours clairer ciel là et embellir environnement, surtout dans la période de New Year's Eve. Qui ça a fait durant la période de 31 décembre? They raise one's glasses. You see? Raise one's glasses. Raise one's glasses. Glasses. N'a répété après. Raise one's glasses. Raise one's glasses. Do you want to know what this expression means? Yeah, of course. This expression means drink a toast. Drink a toast, you know, a toast. Says toast. When I'm talking about toast, let's parler de trinquer. Okay, when I say raise one's glasses, that means drink for a kind of event. For example, this New Year's Eve, we just raise one's glasses. For example, we can say, let's raise our glasses to the new year. À nous lever vers nous. C'est ça, raise one's glasses mean. Li signifie enlever vers nous. For example, if you have a gas in your home, so you just want to drink a toast for the gas or with the gas. Ou juste voulez boire un verre avec invité. And then you say, let's raise our glasses for this awesome guest today. À nous lever vers nous en l'air pour invité important ça, ou bien invité spécial ça. This is when you just raise your glass. Ring out the old. You see? Ring out the old. What it means, do you like to know? And I'm sure. So let's go. Ring out the old means the celebration of the end of a year. Celebrate the end of a year is ring out the old. For example, I am ringing out the old with my fans this year. I am ringing out the old with my fans this year. What it means? Ça signifie ring out the old, célébrer fin année. Chaque année, quelque chose année, like 2019, on va célébrer fin année 2019 là. Eh bien, pour dire ring out the old. Where are you going to ring out the old? Where are you going to ring out the old? Qui côté qu'on peut célébrer fin année? But me, I say that I am ringing out the old with my fans this year, like with my Facebook and YouTube fans. I love you so much. This is the reason why I am ringing out the old with you this year. Number 6, New Year's Day. You know, let me tell you something, guys. When you see day and capital letter, that means party. They're celebrating something.
But when you see it with lowercase letter, it means the ordinary day that we have like Sunday, Monday, etc. Qui ça me dit là? Day qui écrit avec lettre majuscule yo, ça signifie fête. À moins que tu as commencé une phrase. Like, day, tel bagay, ou commence une phrase. OK? Sinon, dès pour écrire day avec capital letter, il signifie fête. Like Mother's Day, Father's Day, Independence Day, etc. So, New Year's Day, this is what I am talking about. New Year's Day is the 1st of January, whatever year it is, quelle que soit année qu'il d'ailleurs, signifie que New Year's Day là signifie le premier jour de l'année. OK, ou du moins en français, c'est même pas les français, le jour de l'an. OK, so the first year of January. But let me get an example for you, because I know most of you are Haitian watching me now. So, in Haitian culture, people eat soup to celebrate the independence of Haiti. Ça signifie que dans culture haïtienne, moun yo la nous dit boire soupe. In English they say eat soup. Moun yo mange soupe ou bien boire soupe pour célébrer bien l'indépendance d'Haïti. C'est une tradition. So, you can ask question to say, where are you going to celebrate your New Year's Day? Qui côté qu'on pral célébrer? Bien, 1er janvier. Nous connaissons 1er janvier is Independence Day. I was talking about day, capital letter. Fête de l'indépendance en Haïti. This is the 6th one. This is the number 6 or 6th one. Now let's go to the 7th one. The 7th one is ring in the new year. Let's say it fast now. Is ring in the new year. Ring in the new year. Ring in the new year. When you're speaking fast, you know, TH, you reduce. You say ring in the new year. Ring in the new year. What ring in the new year means? Ring in the new year means celebrate the beginning of a new year. When you're celebrating the beginning of a new year, you can use this expression, ring in the new year. My question for you, as an example, for instance, how are you going to ring in the new year? It means, comment ou pral fêter ou bien célébrer commencement année? What's your wish for the beginning of the year? Qui soit pour nouvelle année, pour commencement année? It's ring in the new year. Ring in the new year. Can you repeat after me? Ring in the new year. Celebrate the beginning of a new year, whatever year. The beginning of the new year that we're going to celebrate is going to be the 2020 or 2020. So it's the 7th expression that I bring for you today. Now, before the last is make a resolution. You see? Resolution. Make a resolution. When you're speaking fast, you say, make a. You see? Make a resolution. If you have heard that, let me tell you what it means. When you make a resolution, you make a firm decision to do something. You see, when I write it like this is the abbreviation of something. Something. Not something, it's something. Make a firm, okay, I don't say severe, I say firm here, a firm decision to do something. You are determined to do something. Now you can say make a resolution. Prendre une décision. Décider pour me faire un bagay, moi prendre une décision. Like you failed the last year or you failed 2019. Now you want to be successful in 2020 or 2020. You are going to make a decision or you want to make a resolution. Ou voulez prendre une décision, ok? Ou voulez prendre une résolution pour capable changer ça. My question is,
My question as example. Are you going to make a resolution for this new year? Est-ce que vous allez prendre une décision pour nouvelle année ça? Or you can say, are you going to make a New Year's resolution? Are you going to make a New Year's resolution? It's the same sentence. So now it's my bonus. It's the last sentence. Listen and watch to my bonus. Ça c'est bonus que je vais porter pour nous. Gang, 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 gang. The bonus. It's the bonus for you guys. The bonus. What it is? Qui ça bonus pour aujourd'hui? Yeah. Je viens avec un bonus à part de tout ça que je partagé avec nous là. Sous nouvel an, avec fin d'année. Comment on dit fin d'année encore? Une période que nous avons célébré fin d'année. Est-ce que vous songez? Écrivez en bas dans les commentaires pour moi. Write it down. Write it. Okay, write it for me. So the bonus says, a slice of life. A slice of life. A slice of life. A slice of life is something that shows life as it really is. So, expression nous utilisons pour nous capable parler de un bagage qui peint la réalité. Donc là, like I can say, let me give you an example. I can say, example, this painting is truly a slice of life. This painting is truly a slice of life. Phrase ça signifie que peinture ça, tableau ça que artiste la designer li fait, li réellement peint la réalité ou bien il peint la vie. Vous comprenez la réalité de la vie, c'est-à-dire le décrit. Là, quand vous regardez un tableau, et pour un tableau à exprimer toute bagaille paysan yo, toute réalité que paysan yo vivre là. This is what this expression means, a slice of life. Thank you for taking time to watch me, guys. Merci parce que nous prenons temps pour regarder la vidéo et faire répétition, enjoy, partager avec les amis. Abonnez si pas quoi abonner, mais ma faut connaître soit abonné déjà ou après que et côté que qui abonné la gris. Mais si vous pas quoi abonner ou après le rouge, de vous abonner déjà ou elle pas rouge, pas checker sous lui encore sinon ou désabonner. Mais si vous le rouge, cliquez sur lui pour capable abonner et sélectionner petit cloche là pour pas rater une vidéo nous anglais tout partout là to help you to speak English like the native. I love you. My name is Daniel Anais. Next video you will learn new things. Bye bye guys.